Welcome back from that brief break. It is necessary to get some adverts and also have an opportunity to change places, go somewhere briefly, take that cup of tea or a glass of water, and soak yourself in the program again. What is our new wine context as Leadership 555? Our new wine is the studied redefinition of leadership. And we have created a trajectory to achieve that. We have to look at the paradigms we have, past, present, and imagined, and then try to understand what it really means. Skip the English word leadership. Go deep, go under the skin, and understand what is leadership. What does it entail? In our studied approach, we see two elements in play in the thing we call leadership, which God invested in man. Yes. He said, let us make man in our own image, after our own likeness, and let them have dominion. Now, dominion is exercising authority, governance, control, administration, taking charge. And God created earth very beautiful and said, when he stepped back and said, and behold, everything was indeed good. Very good. Not just good, but indeed very good. Now he gave mankind a city, well stocked in everything. And he told man, show off my likeness. Show off my likeness. Make it better. And we have tried to make things better, but we have not made ourselves better. That's the problem. Yeah. We have built better cities with more crime. The bigger the city, the bigger the crime rate. The crime rate. We have made express highways. The bigger and the wider they are, the more notorious the drivers we have become. And the vehicles they drive. They drive as if this thing cannot collapse and kill people. There's something wrong with us. So until we learn this craft of leadership, that it entails leading and managing to administrate the resources that are around us and make everyone enjoy them, then that gives God the glory. Yeah. If we develop the resources and we put them on a certain corner to benefit our close friends, then that calls for misery. Yes. It happened in Congo, Zaire. One man ruled that country for many years and he amassed a lot of wealth. He even constructed an airport in his local village. And they tell us, these are stories, he had airplanes ferrying groceries and other beautiful wines from other countries just for himself. Imagine having a lunch from France. Most of the nationals of that country are loitering all around the world, impoverished, but they are sitting on wealth. The first person to own that country was a Belgian king called Leopold. He came with the pretext of helping the nationals there. But he left a lot of them maimed because they were not producing enough rubber. If you don't produce enough rubber, your hand is chopped off. This is in history here. He made people cry. You make other people suffer and because you think you can. They regret God created them and placed them there. It defies logic. Because somebody has failed the administration of resources. It's for us all, to the glory of God. So, trajectory of Egamba, tukikyalire, tukisuuta again, okay, let us see it in a new way. Yeah. Change the paradigm. Tukinyonyole. Let us describe it. You can describe a duck from a goose, from a pelican, from a swan.
why can't you labor to describe this is kintu kino kyoyita leadership kijje mu luzungu kinnyonnyole tetukirimitinga si kubeera bwa bufuzi naye olina ebintu by'okwasiddwa nga si bibyo wekka naye bibyo n'abalala. Saamuserwano yagamba nti ebintu bino bikolera bano si bibyo era ekituuka ekiseera bibawe byabwe gwe tewajja nakantu newajja bakuŋŋanyiza ate nawe banaaba bavaawo si byabwe kyova nti eri mufugo baziika na bintu ate nga tubikuŋŋaanya kabi then we re-explain ekigambo kunnyonnyola kitegeeza otutta obudde omuntu ategeera ekintu kyayingiramu n'okolawo ne step na demonstrate abantu betuleese wano okuva ku mukulu Timothy Sabiti Joseph Kamya David Mwesigwa Senfuma Charles Ntambi Michael Segwaya Peter Kasirivu Mulangira Ndawula Wampamba Peter Venus akomye omundu omulala Eric Fiona babadde bagezaako kukola demonstration. If you cannot get it by word, at least get it by demonstration. Nze ebintu bye nayigira ku Ntambi bingi nti n'omwana omuto eyakazaalibwa bamutendeka okufuluma aleka okugenda ng'amansi obusanga ente olaba tutraining embwa naye atola abantu lwaki abantu batoma okutraininga n'otekawo ekitongole kya poliisi kiramba n'ekyamakomera kusiba abantu nga batalina magezi era natira nabo beeraga nti tebakola ki no something is wrong. So tugenda kufuna ku masimu ne Venus nsanyuse nnyo okuba nti ozze tubeere mu programu eno tugenda kutwala akaseera tutobe ekintu kina kigguke abantu mu bwongo kiyingire bwe kinaayingira bwe tujja okukakasa ne kati kigenda kukola mu ggwanga nakola eddalu n'ennanga nti mu mwaka 2003 gutali wala nnyo Uganda ejja kubanga eyita si kyewobeero ng'eyita mu kiseera ekyenkyukakyuka sinziggu bano bolaba beesimbawo balwanira kino kati baanisa obwereere bwabwe okutukakasa nti kyebaliko tebakola ki tebakimanyi mu politics mu bizinensi ne mu kkanisa mu America mu Russia mu Bungereza it's the same thing all over abantu ekigambo kino kibalemeza leadership era butuka mu gwanga twina leadership era ekoze kino leadership promotinga kulwana bulwanyi na depravity okusinga okuleeta abantu okubeera obulungi. So actually leadership here it's just an aspiration to make your life better above others. Nti kakati ogenda kutuulako mu ntebe enesobola okufuna ebintu amangu. It's make your life better above others when other people are paying the cost, the price. And yet as a leader you're supposed to pay the biggest price and to pay a bigger one to even stay where you were. Enamba z'essimu bajja kuzeeta ku screen bw'oziraba nga otandika okukuba nkyakulekedde omwaganya tulina bbanga lingi mbaka ebyakuluma edda naddala ku kitaawo ge nti tukkanya mu bimu waliwo bye tutakkanyamu biteeka okubaayo. Nze nga endera ey'abaana yasooka kuntawaanya kubanga nze nali mukambwekambweko naye ng'ate ate era buli omu temukolera naye magenda okwetegeeza eyiwo kikola naye ndaba enkolayo nga naye egira ki ekola era producinga results nnungi okusinga ate kuzange kakati I have to unlearn and then relearn wadde nga nkuze bwendi because you know they say if you don't get back inside yourself and examine the basics. When we talk about the basics twogera ku ebintu ebisookebwako nga Katonda wabirambika. Forgive us talking about God because let's settle that matter now. Yeah, God is in our conversation. If we get him out, we are going to end up like every other person else. Yeah. And we are not going to subject ourselves to that. Because we have tested and we know. So if we do not go back inside to the basics of what is causing how we behave and change it, nothing outside is going to really change. Change has got to begin within. When I realized, why would a mother beat a 1-year-old or a father beat a 1-year-old
weteke mu aspect yoyo mwana gwe woba olina emyaka 40 56 nga waliwo ebintu ebikulemye why don't you have grace for this little child kubanga afulumye pupu wali. So when I examine that nenda bamukutegera kwa kana tekikola makulu I went back inside myself ngamba no this child needs help not to be beaten so you won't find me beating my children over such issues nti omwana afuse ku buliri ne mulala asekyalo kyonna ne mukuba ne muwe ebibonerezo biri bisinzigu we have grown ups who do that. I'm not justifying their behavior but we have to understand in order to change what you do outside yourself you have to go back and examine the truth you're holding on that matter. And that is exemplary leadership, exemplary administration, exemplary governing. You are governing this omwana ono ateyinza bulungi omutambuze bulungi omuleeta awalungi weetaaga okubaawo walina okutuuka ku myaka 6 leka mutuusaawo ku myezi 6 tekijja kukola modus operandi oh my god bwekikola nefe omwana n'akaabira oba bugumu n'onyiiga nnyo n'oyagala omukuba abagenyi basanyuke nti owo omukuba omutaddemu nnyo empisa kyo kyagamba kati mwana n'akutya mubakubye nnyo tubalaba mu parliament wano beekuba ebikondo ebisiga mwabakuba nnyo mwafunamubayigiza nti okukuba kifuna nti okukuba kibi naye waliwo principles za Katonda zirikirya waliwo we gusaana okuviirawo ne gwe gutasaana kukola ki kuviira eyo tugenzeyo bugenzi but the essence of what we are saying is until human beings, like we said, we are a special species. Tulina obusobozi okulowooza to critically think and make informed decisions and opinions and come up with ideas. We have the ability to step back and examine and re-evaluate and strategize. We have the ability to put aside what is not working and come up with what is working. We should have the courage of saying, I was wrong here. Yes. That is exemplary leadership. And God has given us the capacity to influence and change our world, all human beings. But we keep on going in a spiral of failures. Why? Because our paradigms are still warped. Oh. Every time you're going on one end of doing things will always go on that end of doing them. But we have to be centered. We have the capacity to influence and change. Yes. But on the right mental models. And the right mental models, I'm going to stress this and stress this. They are in the one who made this entire apparatus. Mu Japan yamanyi Toyota bwekola. Gwe ne bw'onooyiga ne bakuyigiriza wali simanye katwe ojja gikola. But the only one who has the right model for what we are championing is the one who made everything. Now you are just wasting time and going in circles and we get this kind of success that is not consistent. They don't know yambuka nnyo ne wabawo ebikuba noddayo. Because ogoba ekintu kikyamu kiri mu principles nkyamu ebintu bya Katonda twagambye it's a universe of order. Once we align ourselves in that order, I'm telling you, everything in your life will start coming in order. And you will see tewali mululu gwa kintu kyonna tuli ku nnyanja where everyone can bring a basin and collect. Katonda yatonda ensi nabo abantu abawuliriza mbagamba enseno ngerimu resources zitumala fenna nga tewali abuzeeko. Yes. It is not fair for you to come and notekawo ne caveat notekawo ne poles notekawo ne senyenge mwabala temuyingira wano. It is not fair. God will punish you. I'm sorry to say that. Anybody. This is for whole humanity. You understand?
If you are in a position to help a young child, if you are in a position to help a young child, but because you can, mumanyika na kayimba, Jolene, don't take my man because you can. Because you can. Don't take because Don't you just can. do it because you can. But because you can, God has given you the power. Because you can, help that one have. Wanji? Tochitwala kubanga olina obusobozi okitwala. Naye okubanga olina obusobozi okitwala. Kati yango gwe mwaganya mukama gwakuwadde oli atakina takimanya takisobola kifune. Kakati kano kyeyateeka mu bantu mwekimwagala okuyita leadership. Twagenda bw'okiyita leadership n'okivunula ng'obukulembeze teriyagala kukulemberwa buli omu ayagala abeere muki kyemuva mulwanira obukulembeze mu kkanisa ne mulwanira obukulembeze mu maka ne mulwanira obukulembeze ng'abaana ne mukulu we ayagala kumulwanyisa. In fact bw'omanya nti obukulembeze buvunaanyizibwa weetisse eddimu eryenkana bwe lityo no one would want it. But imagine if all the stake obulamu bw'abantu bonna and their well-being is on you. Would you want to have such responsibility? That's too big a burden. No, but because we define it in the wrong manner, that's why we like it so much. Because we see that we are deriving personal interests. People can sell everything they have just to get a political njagala seat. ku namba z'amasimu zijje ku screen wano banga gye ziri bwe zibanga teziriyo kasita tujja kubaawo ne sande ejja muneteko kuba n'eziizo njagala mukube ennamba ziizo. Those are the lines you can call directly. When we pick you, what you do, switch off your volume on the TV set and begin speaking. Be concise. Your names, where you're coming from, and your concern. I promised you an engagement. If we have annoyed you, you tell us so. It's okay. It's okay. If we have blessed you, say it wide and plain. It's okay. If you have a question, please do it. If you know my personal number, you can send me your question. I'm having here. Ransom. Thanks for the program. A paradigm that needs to change is believe that leadership is for chosen few. It's about position and power. It has made the people slaves of ignorance. That is another mental paradigm that needs to change. It is not for a few, it is for everyone. But you have to go through a process to be able to keep it. A paradigm that needs to change is believing that leadership is for a chosen few. It's about position and power. It has made people slaves of ignorance. Wampamba yagambye nti mwebale show emunyumidde ate abalala mugamba ki Venus mukamudde naye tanaggwayo ndabye nga nkutte ku kantu olina kyolina naye kati yensonga lwaki nina obugumu. Hello? Mpulidde nga mpise. Bwe naawulira mulala akubye n'amwanukula. Balina kye ŋŋamba. Naye gwe kigambe kuba nze ngenze ku ssimu eri ebaddewo. Ogambye Venus olina wamukutte webadde okyayogera. Kye nnava nkalamba ne ŋŋamba nti mwaka ogwa 2023 wajja kubaawo ebikyuse mu Uganda kubanga abavubuka mwe bangi. Ate tubadde omwagaanya okukyusa endowooza yammwe. Omu bw'ati bw'akyusa endowooza asobola okukyusa eggwanga. Naye bwe tunaaweza 30 musobola okukyusa eggwanga. Bino politisi wa Uganda aliwo nze siwaana mukulu aliko naye I've been here and I've seen. Yatuula n'astudinga ekizibu kyaffe n'avaayo ne solution kati atukuludde emyaka aga. Omu bw'ati. Kaakati bwe neefunika yabasinga oyo nga bali 30. Abatagenda kulwanira bintu kubanga ate omulembe gwe yafuna abantu abateganya ne bajja. Bwe baamala okutuuka eno ne batandika okuyomba mu ngeri yaabwe. Nefe twagala omulembe gw'abagenda okujja Venus n'oyimuka nga babe nagende mu bandi bw'obanga osuna rhythm n'osuna rhythm yo. N'enyuma n'okuguka mu kugisuna. Yes. N'ofuuwa omulerere veve yalina bandi kiss kyamangana matata nga ye mufuuyi wa Saxon. Endongo gagikuba ne n'agirekera abakugu mu yo ye n'afuuwa omulere gw'alinamu obukugu. And his music was phenomenal.
oyogedde nonzijukiza mutabani wange namutwala mu kanisa n'asanga Bire Kakeeto ng'akuba engoma ate yali agikuba bw'omu kubanga kulo tewaliwo muntu mulala naye ng'akuba zombi naye nga yenna engeri gy'akikolamu ng'enyuma n'agamba nti basomesa omuntu asobola okuyiga bakuba engoma akole contribution nga si ya competition. Can we learn to coexist without competing against each other to a fierce kind of mutual destruction? There are the numbers on the screen. You can call or you can text me or you can use WhatsApp text with those numbers and inform us of what your experience is with this program. We need your feedback. We need to engage with you. It makes us feel good. Please do. Time is running, is of essence, and we have some few 5 to 6 minutes. Please utilize them. Call us and tell us how you feel. Thank you, Renson. Thank you, Peter. And thank you, every one of you who is going to venture to call in Venus. As we begin to round up today's session, we have to labor to drive it home that we have a new wine context. Leadership has got to be redefined and change the paradigm. We want to change the paradigm. Once we succeed in changing the paradigm, everything else will change relatively. So, me still, I'll go back to what I'm saying. And what it's me is that we have to change something. But in order to change that something, you have to go back really inside you and examine what you know. Examine what you know. If it is wrong, if you question it, if you doubt it, then you change it. But someone said, then why don't you try this other way? What have you got to lose? Kubanga byobadde ogoba, byobadde ogezaako, ebyo byolemeddemu, tebikuleetedde magoba. Then lwaki togezaako ku kintu ekipya? That is a new wine. Instead of fighting. Lwaki togezaako ekintu ekipya? Kubanga gwe byomanyi byokuliddemu, bwibanga bikyakulekisaawo wooli. Nawulidde bakayana mugoni mu parliament ebiripite nga bakayanira amasuuti bakayanira ebyambalo nga bagamba ti kawunda suuti bazigobye bagala zaabwe ngeni mukyayina endo sibalumbye bulumi neze endoozi zikyatutawanya ani yaleeta amasuuti ago abayindi bagagana we keep on going in a spiral of what? Failures. Hello? Because hello? Badde mpulidde nga essimu ndowooza sisitula naakola bulungi. Hello? Yenze senga yogera tukuwulira kaakati munnange mwebale okusomesa katugira tuwewaamu ne Venus. Tuzzeeyo mu ngeri enkadde kubanga kijoga nti ebitakola sit back, relax a little bit. Is it really working? Obadde mu maka emyaka gy'ogamazeemu tofunanga ssanyu. You have the capacity to get back, get outside of yourself. Otunuleko emabega ogambe naye kiki kinnakola ekikyamu, kiki esitakola butuufu. Woba gwe tokimanyi waliwo abakimanyi. Seek people who know it because you won't do it alone. Lwaki sikola mwaganya guno on the 8th next Saturday. The women in our ministry called Homemakers, they are hosting a conference, a women's conference. The agenda is women should rediscover themselves according to God's pattern. They should have a definition for themselves that God has for them. God had a particular kind of understanding when he was creating them. Now culture has deformed them, reconstructed them, and made a mess. Hello? Oh no, yavuddeko wakiri nafunayo omu nindayo omu bwe namufuna nja kugamba program tugira tugiggalawo paka next week nja kufuna yakuba essimu mulire. Please try again. When I pick you, go on with the conversation, but first thing, switch off the volume of your TV set so that people can hear you and enjoy what you have to. Hello? Hello?
Alo, yenze Senga Kiyunga Namirembe. Kiyunga Namirembe Senga. Hello. Senga Nalubowa. Senga Nalubowa. Anji, finally. Mwebale kuweereza. Webale kusiima naawe. Mwogedde bulungi kubanga. Eno wabaddeyo abantu kalida fayivu. Okugibanyonnyola kizibu naye kati bagitegedde. Ntunuulira oyo munnamateeka engeri gy'ayigiriza. Ddala bikwata ku bantu. Kale mwebale kuweereza. Webale kukuba. Webale nyonya. Kale webale. Eddoboozi nditegedde. Ndibulidde naye nga ndinaabali ya muntu gwe mmanyi. Kutumiddeko maama. Okay, era kale n'agamba nti omu akoze eki akubi wabayo na mukisa omulala omu yekka agikube tuwunzike kubanga twogedde ebiwerako naye omu yekka bw'akuba bw'ati ne mukwata oba aweereza text kijja kunkola bulungi. Tuvudde mu leadership 555 si muganda wa 666 namba tujja gibalonera ku Sunday gye kikye tutegeeza naye nga kirimu namba nti gwe nange n'abalala bawerako singa twegatta ku minzaani y'oludda olumu tusobola ebintu bisobola okukyuka singa ofuna obuzito obwetaagisa singa tunaafuna endowooza ezikyuka neziga ni wamma ekintu kino tukikyalire tujja kukyusa ekintu kyonna palamenti yakuno tusobola ogikyusa bizinesi zakuno tusobola okuzikyusa. We are in and out to change status quo and we are unstoppable. Why? God is in it. Singa tumujjamu naffe tubanga Samusoni atalina maaso. Gasa omujjamu mu kintu naawe okkirira. Kakati munange kuba essimu omwana muwala ono mugamba awunzike puroguramu eno tulabe tugimalira ebiwooma biggwa byokya. Essimu bagikomyawo ku screen. Bwe bagikomyawo gikozese. Bwe kituleba mu ddakiika eziddako ebbiri nga tumanya n'olunaku tufunyeeyo abarespondize baabo batuzizaamu amaanyi. Kati Nantongo teekateeka engeri gy'owunzika ekintu kino kiggale. Wandigambye otya bigambo ebingi bye twogedde. Olinayo ka statement kamu kayagala okusoma? Not really. Zibeera nnyingi naye not really. Kyenyinza okugamba nga akuba essimu bw'akuba omu yekka. Kyenyinza okugamba abantu usually njagala nnyo ndi muzadde kubanga ndi muzadde ekisingwa my essence kuzaamu bantu maanyi kubanga ebigambo tubyogera tujja byogera era tujja byogera naye ekintu kyemu kyenjagala okugamba nti it is never too late kasita obanga okyalina omukka muggwe ng'okyategeera ng'okyalina akatoola it is never too late zaako ebigere katini emabega katini onoonye okutegeera ebintu bino w'obanga tosobola birambulula noonya gye banaabikulambulirira ebintu obitegeere bw'omala okubitegeera pay the price sasula omutango kubanga w'oba oyagala miyembe gibeera wagguluwa ku muti. Waliwo engeri bbiri oba ssatu z'oyinza okugifunamu. Kwata amayinja okube oyasizemu n'endabirwamu oba kwata omuti omuwanvu ennyo ogunaatuukayo gusobole okukola ki okugijjayo oba si ekyo walampa omuti ogende waggulu oggyeyo ki emiyembe egyo omezze toluma. Kakati olina ndowooza omaze naye kati buli muntu ataagala process eyo. Leka mmale okulaba Maureen Kalungi kyagambye wano. Maureen Kalungi webale nnyo. The problem is leadership has become a role one plays rather than a life one leads. Too many leadership is an act. Too many leadership is an act, not a calling. Thanks for the program. We have to leave it. So sikazanyo buzanyo. Now we are going to sign off. We are going to sign off now. This program will be rescreened on Wednesday at 10 a.m. on Speed TV. You can go to YouTube and punch in Speed TV pillars and you have access to the previous more than 50 programs we aired last year. I want to encourage you to call a friend. Join in next Sunday when we dive into the cause of this program,
to help you achieve a paradigm shift that is going to help you and your relationship and the nation at large. Until next Sunday, I wish you the best of the days in Jesus Christ. Thank you. Discover the secrets to becoming an impactful leader in your family, community, and workplace. Pillars is not just a show, it's a movement. Till next Sunday, 7 p.m. here on Spirit TV, a place for you.